ఇక వెరికోస్ వీన్స్ నుండి విముక్తి పొందండి. ఎవిస్ వాస్కులర్ సెంటర్ ఇప్పుడు మన KPHP లో గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఏప్రిల్ 4వ తేదీన. If I am created to have introduced many people, both in actors and technicians, but all of them didn't work. So if I know what will make someone work, why did I fail the other time? So the simple logic is, it is the audience who actually, when they like a film or they like an actor, that works, and where they don't like, it doesn't work. So the decision points with the audience, not with the person who's taking the decision of pushing something forward. Okay. So in this context, for example, my latest film Tillu Square, which is a blockbuster hit, and the actor Sidhu, he was in one of my films, Ice Cream 2, or one of 6 people. I didn't even register him. I didn't even realize he was there. And today he is such a big star after this. So which basically means I don't know. I don't know talent when I see it. Similarly, I never thought Hrithik Roshan was going to be a big star. Okay? Because at the time he felt he had eyes which are very light and this and that, and then of course whole industry were proved wrong of how big a megastar he became. So in the context of all these various examples, so if we are making a film for the audience, and the audience are the last people to see it by the time it's too late, so if the audience seem to know better than us about what works and who works in a film, I thought of a way, how do we involve the audience in the making part of the film? The creative process, if it is actually involved by the audience and they make all the creative decisions, is the fundamental concept of your film. So I'll just briefly explain the process. Like when normally what happens when we choose somebody, it will always be in the context of the director liked somebody, maybe sometime the producer, maybe he's some star's son, or these are the various aspects of decision making process of casting, for example. Okay. Now in your film, what we're intending to do is we ask for submission of photos of a brief description of a role or a storyline, and in what way that can be sent, which will be on rgvden.com website. And once all of them are submitted, no matter the number, maybe around 40 to 50 are shortlisted by RGVden, and they are put out for voting, and depending upon the likes, the maximum who gets it will be shortlisted. Now maybe we choose around 20 or something like that. And then, yes, for some reason, people like them the most of all the people listed. But now can they act? We don't know that. It is not just about film, is not about just looking good. It's also about performance. So in that, what we'll be doing, these out of the shortlisted, some are asked to send a audition video of a certain length of 30 seconds or something like that. Again, they are put out to vote, and then the people who get the best likes in that will be shortlisted, and then we make a kind of a series where we are testing out and letting the audience decide every time in terms of their performance and whatever. I will be acting as a kind of a curator. I won't be making the decision. So I will be giving them difficult tasks. So I will probably ask a question like, do you want to be an actor or a star? So what is the difference in your opinion? Do you want to be famous, or you want to make crores of rupees, or do you have a passion for acting? Or I might give them tasks, something like, if you just got a call that your mother is not well, how will you react to that? So, which brings back to one question, like the film awards, I feel are a big sham, because if one film and actor is selected for this role and another film and actor is another role, so are you trying to compare characters or acting? So acting can be truly understood only when the same is given to each of the contestants. Exactly. Then the audience get to see the comparison in how we approach the acting of that particular emotion. And then
again in that finally one person, one male actor and one female actress will be selected, and RGV then will be producing the film. Okay, so this is something chosen by the audience. It is like highest democratization of filmmaking, where we are not into nepotism or favoritism or arrogance or whatever else I said. Now this is as far as the actors are concerned. The same thing I want to extend it to every craft, whether like a director. We are going to give a scene, and the scene is going to be shot by various people, and all of them in a similar process like the actors again will be put, and to see who votes which guy directed that particular given scene the best. And then we go to the music director. We give a certain situation for a tune. And similarly with lyric, similarly with all creative decisions are basically done by a voting process, where the public are eventually going to see that. So to understand what they would like, the nearest way we can come is through this process. This is the fundamental concept. So we are putting the film industry in the hands of the audience. That is the newness to my knowledge. This is something which has never been happened in the entire world so far, an experiment like this. But the point is, audience might not know how to make the film, but they know what they like. So in that they are superior to the filmmakers. Okay. So in that process, whether I'm talking about film institutes, I think they're outdated in the context of whenever they were. Today, everybody has access to tools. They might not have access to the film industry. But through this process, the talent, wherever it is, it can be in some village in Andhra Pradesh, or it can be anywhere. Everyone has film tools. They have their cell phone. They have their whatever little thing. And anyone is interested can study on YouTube. So, and because they don't have the access is coming through RGVDN to that. So, this probably would kind of, which links all of them, the chain is being cut off and the audience are being made to put on top of the makers. That is what the uniqueness of this concept is. You know? So, in other words, the success rate technically, logically will be higher, because they are not now coming to watch someone else decided. They are coming to watch who they decided on. If it's like a government, you are voting, and who comes to power is because of the number of people who voted, the maximum number of people. So who the maximum number of people want to see is the guy who's going to be the star. The number of people who like the director, he will be the director. Same thing with lyrics, music and everything. It's in this, the fundamental, what I want to understand, what I want to explain, the concept of your film. Now, I would like you to ask me some questions. సార్, ఇది టాలెంట్ షో తరహాలోనే ఉంది. మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం సినిమాలో, టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం, MTVలో కానీ చాలా టీవీలో ఒక టాలెంట్ షోలో బేస్ చేసుకుని అతని టాలెంట్ని బట్టి అతను విన్నర్గా చేస్తూ ఉంటారు. మీరు దీనికి లైక్ పాలిటిక్స్ లో మెజారిటీ వర్గం ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారో దాన్ని మీరు అప్లై చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది. సో దీని వెనక ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్టార్ హంట్ ఉందనుకోండి, టాలెంట్ హంట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక ఇండస్ట్రీలో ఫరా ఖాను ఏదో కొంతమంది బిగ్ టెక్నీషియన్స్ అలాంటి వాళ్ళని పిలుస్తారు, వాళ్ళు ఓట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే. యూనో, ఇంకోటి ఏంటంటే దాంట్లో గెలిచిన వాళ్ళు ఏమయ్యారో తెలియదు మనకి, వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అయిపోతారు. యూనో, సో మీరు అది చేసే అప్పుడేంటి, ఇక్కడ నేను RGV డన్లో వీఆర్ కమిటింగ్ హూ ఎవర్ విన్స్ ఎవెన్చువలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్ అండ్ రిలీజ్ విదిన్ 6 months. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ రివార్డ్. ఓకే, ఇది ఒకటి. రెండోది, ద ప్రాసెస్ అనేది మీరు అంత ఓపెన్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రాసెస్ టు RGVden.com వెబ్సైట్లో యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ ఆల్ డెసిషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ బై ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఓటింగ్. ఇప్పుడు నాకు ఒక టేస్ట్ ఉండొచ్చు, ఐ మైట్ లైక్ దిస్ సాంగ్, బట్ ఆ సాంగ్ బయట ఆడకపోవచ్చు. యూనో, బట్ ఇఫ్ దట్ సాంగ్ ఈజ్ బీయింగ్ లైక్డ్ బై ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్, ద ట్యూన్, obviously I have to shut up, because the audience are the final judge అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే పెట్టుకుని వాళ్ళే జడ్జ్మెంట్ చేసి మేమే తోపులు అనుకునే దానికి అగేన్స్ట్ గా చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద న్యూనెస్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్. మీరు చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు సినిమా సక్సెస్ అనేది ఎవరి చేతిలో ఉండదో మీకు కూడా తెలియదు అని చెప్పేసి, అంటే మీరు దాన్నంతా బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మెజారిటీ పీపుల్ యొక్క లైక్స్ ని బట్టే మనం దీన్ని వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి
అనుకోవడం జరిగింది ఎట్లాగా దీన్ని? యా ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఫిల్మ్ ఇస్ ఎవాల్వింగ్ ప్రాసెస్, కానీ మీరు మేకింగ్ టైంలో తీసుకునే కీ డెసిషన్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత అంతా వచ్చి ఎలా ఉంది అనేది అది ఇంకా తర్వాత, అది వేరే విషయం. అది మేకింగ్ టైంలో ఉన్న డెసిషన్స్లో ఆల్ ద మెయిన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ని వాళ్ళని దీంట్లో తీసుకోవటానికి అనేది నా మెయిన్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్. ఓకే, నేను హిట్లు తీసాను, చాలా ఫ్లాప్లు కూడా తీసాను. ఇప్పుడు నేను ఫ్లాప్ తీసానంటే దాని అర్థం ఏంటి? నాకు హిట్ తీయడం తెలియదు. నాకు హిట్ తీయడం తెలిస్తే నా అన్ని సినిమాలు హిట్ అవుతాయి కదా. అప్పుడేంటి అర్థం? నా సినిమా ఎందుకు హిట్ అయింది? ఆడియన్స్కి నచ్చింది కాబట్టి హిట్ అయింది. నేను అనుకున్నది తీసాను కాబట్టి హిట్ అవ్వాలి. అప్పుడు అన్నీ హిట్ అవ్వాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రూఫ్ దట్ ద ఆడియన్స్ ఈస్ ద ఫైనల్ డెసిషన్. సో అప్పుడు నేను వాళ్ళని ప్రతి దాంట్లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసినప్పుడు ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇట్ రీచింగ్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ గోయింగ్ టు బి మచ్ మోర్ హైయర్. నేను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కానీ ఇన్స్టాలో కానీ మీకు ఫాలోవర్స్ అన్ని ఎప్పుడు వస్తున్నారు? వాళ్ళకి ఎందుకు నచ్చరు వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఎందుకో నచ్చారు కాబట్టి అప్పుడు మనం చచ్చినట్టు వాళ్ళ ఆ వ్యూస్ అన్నీ మనం చూసి వీ హ్యావ్ నో చాయిస్ బట్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఆ ప్రాసెస్ ముందు నుంచే చేయాలనేది ఈ కాన్సెప్ట్లో ఉన్న కొత్తదనం. అంటే మీరు అంటూ ఉంటారు ఎక్కువగా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను సినిమా తీస్తా, మీరు చూస్తే చూడండి అని. బట్ మీరు కూడా ఇప్పుడు ఒపీనియన్ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చిందా ఎట్లాగా? 100%. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్లో ఇప్పుడు నేను అది అన్నదానికి మెయిన్ ఉద్దేశం, ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చింది తీస్తారు. మీరు ఇప్పుడు మీరు 10 మంది ఉంటే మన 10 మంది టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది. మీ 10 మందికి కామన్గా ఎలా తీయగలుగుతాను సినిమా? దట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అప్పుడు మీరు ఎక్సైట్ అయ్యింది మీరు చేస్తారు, విచ్ ఈజ్ వాట్ ఎవ్రీబడి డస్. నేనే కాదు, మొత్తం 150 ఫిల్మ్స్ పర్ ఇయర్లో అందరూ అది చేస్తారు. దాంట్లో 90 ఫెయిల్ అవుతాయి. మనం రివ్యూ వచ్చిన తర్వాత ఆడ నచ్చలేదంట, ఇది నచ్చలేదంట, పాట బాగాలేదంట అని ఎప్పుడు మనం రిలీజ్ అయిపోయి ఉంటాం. ఆ ప్రాసెస్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి కాన్సెప్ట్ ఇది. మీరు ఇందాక అన్నారండి టిల్లు స్క్వేర్ అనేది బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు. అంటే ఆడియన్స్ ఆ సీక్వెల్ కోసం ఎదురు చూశారు, కరెక్ట్ పాయింట్ టైంలో తీసి వాళ్ళు సక్సెస్ సాధించారు. అంటే ఫిలిం మేకర్స్ అనేవాళ్ళు ముందు ఈ ట్రెండ్ని మనం గమనించుకుని సినిమా తీయటం అనేది బెటర్ ఎట్లా? అది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు సక్సెస్ని ఫాలో అవటం అనేది చాలా ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ థింగ్. అది ఎవరైనా చేసేది ఏ బిజినెస్లో అయినా, ఫిలిమ్స్లోనైనా కాదు, సక్సెస్ని ఫాలో అవుతారు. ఒక సినిమా హిట్ అవ్వగానే అలాంటి ఇప్పుడు సినిమా మీకు నచ్చిందన్న తీస్తారు, లేదా మీ సక్సెస్ని ఫాలో అవుతారు. ఆ సినిమా హిట్ అయింది కాబట్టి అలాంటివి తీద్దామని. కానీ వాడికి అర్థమైంది ఏంటంటే అందరూ అదే అనుకుని అందరూ అదే తీస్తారు. అప్పుడు దాంట్లో మళ్ళీ ఏది హిట్ అవుతుందో తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ఎలాంటి సినిమా తీయాలి, ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీయాలి అని ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు మీద వదిలేయటం కూడా 1000 మందిని ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ thousands of people are voting for a government, not 2-3 people. Same application you can do to cinema. Hi sir. Yeah, hi. Sir, this is Shruti. సార్ అప్పట్లో 90sలో ఆర్జీవి గారు అంటే హీరోల కంటే ఎక్కువ క్రేజ్ ఉండేది. సో ఇప్పుడు ఆర్జీవి గారు అంటే అందరూ బూతి సినిమాలు తీస్తున్నారు అలా అని అందరూ అనుకుంటున్నారు. సో దానికి మీరేం చెప్తారు? దానికి 1116 సార్లు చెప్పాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఓపిక నాకు లేదు. తర్వాత మీరు వస్తే నేను మీ చెవిలో చెప్తాను. ఓకే సార్, మళ్ళీ ఏమన్నా మీరు అంటే యాక్టర్గా ఏమన్నా చేయబోతున్నారా? అంటే డైరెక్టర్గా కాకుండా? నో. కానీ అది ఇప్పుడు అంటున్నా, మన సాయంత్రం నా మూడు మారు. సార్ హలో, దిస్ ఇస్ కీర్తన ఫ్రమ్ పొలిటికోస్. సార్ యాక్చువల్గా మీరు ఇప్పుడు పీపుల్ కోసం అంటే పీపుల్ వాల్యూస్ తీసుకొని పీపుల్ ఒపీనియన్స్ తీసుకొని చేస్తున్నారు అంటున్నారు. కాబట్టి ఒక కామన్ మ్యాన్ తరఫు నుంచి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కానివ్వండి, లేకపోతే వాళ్ళ మేనరిజం కానివ్వండి, వాళ్ళలో నచ్చిన ఒక పాయింట్ తీసుకొని ఈ యువ ఫిలిం అంటే యువ ఫిలిం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కామన్ పీపుల్ వాల్యూస్ కదా, సో ఏమన్నా చూపించిపోతున్నారు అలా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నో కామన్ పీపుల్ వాంట్స్ టు బికమ్ కామన్, హీ వాంట్స్ టు బికమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఎస్పిరేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కడికి అన్కామన్ అవ్వాలని ఉంటుంది. అందుకని అతను కామన్ మ్యాన్కి చూపెడితే అతనికి నచ్చదు. సో ద పాయింట్ ఆఫ్ ఫిలిం ఈజ్ అబౌట్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇట్స్ ఎ స్టోరీ, ఇట్ ఈస్ అ పర్టిక్యులర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ దాంట్లోంచి వస్తుంది. అంతేగాని కామన్ మ్యాన్కి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ హైలైట్ చేయడానికి నా లైఫ్లో చేస్తేనే సినిమా తీయను. పర్టికులర్గా మీకు ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అనుకుంటున్నారు? స్టోరీస్ వాటి అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ పర్టికులర్. ఇప్పుడు నేను టోటల్ కంట్రీలో నేను తీసిన జానర్స్ ఎవరు తీయలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ జస్ట్ మేడ్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫిల్మ్. సో అంటే అఫ్కోర్స్ డెఫినెట్లీ నాకు ఒక ఎఫినిటీ అనేది ఒక డార్క్ డ్రామాస్, క్రైమ్ డ్రామాస్, ఒక ఇంటెన్సిటీ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ నచ్చుతాయి. నాకు రామ్ కామ్స్ నచ్చవు, నాకు దేవుడి సినిమాలు నచ్చవు, స్పోర్ట్స్ సినిమాలు నచ్చవు, స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ సినిమాలు అస్సలు నచ్చవు. సో అది నా పర్సనల్ టేస్ట్. అది ఓన్లీ తెలుగు వరకే ఉంచుతారా లేకపోతే ఇలాంటి మిగతా? దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్. ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్.
సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.